Session. Quite a lot of decisions to be taken now. Please take your seats. Okay, so a few announcements from my side, dear colleagues, starting with a very serious one. Last week, a devastating series of earthquakes hit Turkey and Syria, causing almost unimaginable destruction. Tens of thousands of people have been killed, thousands more are injured or still trapped under the rubble. And I want to underline that Europe stands with the people of Turkey and Syria. Our civil protection mechanism has been activated and help has and continues to be sent, and this will be debated as the first item of our agenda this afternoon. Right now, our thoughts are with the families of those killed, those trapped, those injured, and with all the rescuers fighting the clock night and day to save lives. Once we discuss that this afternoon, I ask you to be present, but before that, I invite you to join me for a minute of silence in honor of the many victims of this tragic earthquake. Thank you. Last Thursday, the 9th of February, was an important day for European unity. Dear colleagues, before attending the special European Council meeting, the European Parliament had the honour of hosting President Zelensky, a true example of the bravery, courage and resilience of the Ukrainian people. President Zelensky spoke from our chamber, but his words really reverberated throughout Europe. It was a strong message and a reminder that the battle in Ukraine is not just one for territory, but also one in defence of our shared values. I want to thank you all for attending this extraordinary plenary session ahead of the one-year anniversary of Russia's illegal invasion of Ukraine. We have shown that the European Parliament stands and continues to stand in full solidarity with Ukraine and its people, and we will continue to do just that. The session adjourned on the 9th of February is reopened. The minutes and the text adopted of the sittings of 2nd and 9th February are available. Are there any comments? No, then I see that the minutes are approved. I have received a request from the competent authorities in Poland for the parliamentary immunities of Mr. Patryk Jaki, Ms. Beata Kempa, Ms. Beata Mazurek and Mr. Tomasz Poreba to be waived. The request is referred to the Committee on Legal Affairs. The S&D Group has notified me of decisions relating to changes to appointments within committees and delegations. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. In relation to the decision by the LIBE Committee to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 71, paragraph 1, announced at the opening of the session on Wednesday, 1st February, I have received no request for a vote in Parliament
by members or political groups reaching at least the medium threshold. The committee may therefore start the negotiations. Several committees have decided to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 71, paragraph 1 of the Rules of Procedure. The reports which constitute the mandates for the negotiations are available on the plenary webpage, and their titles will be published in the minutes of the sitting. Pursuant to Rule 71, paragraph 2, members or political groups reaching at least the medium threshold may request in writing by tomorrow, Tuesday the 14th of February at midnight, that the decisions be put to the vote. If no request for a vote in Parliament is made within the deadline, the committees may start the negotiations. Pursuant to Rule 241, paragraph 4 of the Rules of Procedure, I would like to inform you that there was no request to put to the vote the corrigendum from the ENVI Committee announced in plenary on Wednesday, the 1st of February. The corrigendum is therefore deemed to have been approved. I understand now that our colleague Markéta Gregorova has a point of order. 556. Thank you, Madam President and colleagues. I want to bring to your attention the situation in Moldova. Moldovan President Maia Sandu just revealed that Ukraine intelligence services intercepted a document clearly showing Russia's plan for a coup d'etat in Moldova. Putin has an apparent goal to forcefully change legitimate power from Chisinau to an illegitimate one, while also destroying Moldova's European aspirations. 3 days ago, Moldovan pro-European Prime Minister stepped down, also creating a turmoil which can Russia potentially use to destabilize our partner, to whom we granted a candidate status just a few months ago. Madam President, on behalf of the Greens IFA Group, I would thus urge you to issue a statement of support to Moldova on its European path. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ms. Gregorova. I will. We now come to the order of business. The final draft agenda, as adopted by the Conference of Presidents on the 8th of February, pursuant to Rule 157, has been distributed. I would like to inform you that I have received a request for urgent procedure from the ENVI Committee pursuant to Rule 163 on transitional provisions for certain medical devices and in vitro diagnostic medical devices. The vote on this request will be taken tomorrow, and if adopted, the vote will be held on Thursday. We now move to changes requested by political groups for Monday. The Left Group has requested that a Commission statement on following up on measures requested by Parliament to strengthen the integrity of European institutions be added on Monday as the fifth point in the afternoon. The debate would be wound up with a resolution to be voted on Thursday, and as a consequence the session will be extended until 11 p.m. I'll give the floor to Ms. Aubry to move the request on behalf of the Left Group. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, voilà 2 mois que le pire scandale de corruption de l'histoire du Parlement européen, avec 4 députés et anciens députés poursuivis par la justice pour corruption par le Maroc et le Qatar. Voilà 2 mois que les citoyens européens découvraient la culture de l'opacité et l'impunité qui règne dans nos institutions, les centaines de cadeaux non déclarés, les voyages tout frais payés par les lobbies, les négociations à huis clos. Voilà 2 mois que la quasi-totalité des députés européens ont déclaré ici, dans cette enceinte, la main sur le cœur, de restaurer l'intégrité du Parlement en votant une résolution avec 15 propositions de réforme. Mais 2 mois plus tard, cette feuille de route a été enterrée. Et avec elle 11 de ces propositions, l'obligation de registre de transparence, la déclaration de patrimoine obligatoire ou encore la publication de l'origine des amendements. Voilà pourquoi nous demandons aujourd'hui ce débat et cette résolution pour faire suivi des engagements. Parce que, permettez-moi de vous dire, chers collègues, l'heure est venue de rendre publiquement des comptes, pas au Maroc, pas au Qatar, mais aux citoyens européens à qui vous avez tant promis des réformes. Je vous remercie. Thank you, Ms. Aubry. I give the floor to any colleague who would speak against this proposal. I don't see that to be the case, and therefore I put the request to the vote by roll call. The vote is open.
Vote is closed. And it is adopted. Therefore, we have a Commission statement on following up on measures requested by Parliament to strengthen the integrity of European institutions to be added as a fifth point this afternoon. The statement will be wound up with a resolution and the vote will be on Thursday. The deadlines are as follows. The motions for resolutions, Tuesday, 14 February at noon. Amendments to motions for resolutions and joint motions for resolutions, Wednesday, 15 February at noon. Amendments to joint motions for resolutions, Wednesday, 15 February at 1 p.m. Split and separate votes, Wednesday, 15 February at 7 p.m. For Tuesday, the Greens, Renew and S&D groups have asked that the debate on the Council and Commission statements on the establishment of an independent EU ethics body be wound up with a resolution to be voted on Thursday. I give the floor to Mr. Philippe Lamberts to move the request. Merci. Madame la Présidente, chers collègues, la mise sur pied d'une autorité éthique indépendante au niveau des institutions européennes prédate de beaucoup le scandale qui nous occupe depuis le mois de décembre, puisqu'il faisait partie du programme de travail de la Présidente de la Commission européenne. Comme ce Parlement n'a pas le droit d'initiative législative, il faudrait que la Commission s'active un peu. Or, on constate que malgré le scandale, on attend toujours la proposition. Et donc je pense qu'il est important que ce Parlement fasse entendre par un peu plus qu'un débat sa voix là-dessus et, si vous passez l'expression, botte quelque peu le popotin de la Commission pour que les choses avancent. C'est le but de cette résolution que nous vous proposons. Thank you, Mr. Lamberts. I put the request to a vote by roll call. Vote is closed, and it is adopted. And therefore, the debate on the Council and Commission statements on establishment of an independent EU ethics body is wound up with a resolution. The vote will be held on Thursday. Deadlines are as follows. The motions for resolutions, Tuesday at noon. Amendments to the motions for resolutions and joint motions, Wednesday at noon. Amendments to joint motions, Wednesday at 1. Split and separate votes, Wednesday at 7 p.m. For Wednesday, the S&D Group has requested that Council and Commission statements on no EU funding for walls in Europe be added as the second point in the afternoon after the topical debate. I give the floor first to Ms. Gabi Bischoff to move the request on behalf of her group. Dear colleagues, who would have thought that 5 years after we criticized President Trump to building walls to Mexico, that the European Council would propose to build walls in Europe? And who would have thought that after 2 decades and more, after the fall of the Iron Curtain, that we would have or even consider proposals to building walls around Europe? And okay, they call it still very technocratic, border protection. They call it Orwell-like technocratic border protection capability and infrastructure. But we are not fooled, we know what it is. And let's see it straight, therefore. Every euro that will be put into fences and borders is a euro that cannot be used to help someone else and protect the vulnerable. And therefore, we want to hear from the Commission and the Council their points of view about this turn and the use of EU funds to build a fortress Europe. And this is why we urge you as S&D to support this, especially at a time also where we look, and the President said it with horror, to the situation in Turkey and Syria. So please, I ask you to support this. Thank you. I have received many other proposals. I have, first of all, an alternative proposal from the ID Group. I give the floor to Mr. Jean-Paul Garot to present the alternative proposal. Merci Madame la Présidente. La semaine dernière s'est tenu le Conseil européen où de nombreux États membres ont réclamé que Bruxelles finance la construction de murs aux frontières
extérieures afin de protéger leur territoire d'une immigration de masse, ce qui a été refusé par la présidente de la Commission. Au même moment, le chancelier socialiste allemand Scholz se prépare à faire voter une loi qualifiée de libérale pour faciliter l'arrivée de 400 000 immigrés par an pour combler, selon lui, les problèmes démographiques que connaît l'Allemagne. Il est question de plus de 5 millions de personnes qui viendraient d'ici 2035. Une fois arrivés outre-Rhin, ces immigrés seront libres de circuler partout en Europe. Ce choix que veut faire l'Allemagne nous concerne tous et impactera toutes les politiques de nos territoires. Il est donc indispensable que nous en débattions, d'où notre demande de rajout à l'ordre du jour. Il est inconcevable qu'au moment où il est urgent de renforcer nos frontières extérieures, un État membre de l'UE décide unilatéralement d'ouvrir en grand les vannes de l'immigration. Un débat ici même s'impose. Je vous engage donc à voter notre demande. Thank you, Mr. Garot. Now I give the floor to Mr. Jeroen Lenners to present another alternative proposal of the EPP Group. Yes, thank you, Madam President. We are very happy to support a debate on last week's Council conclusions. In fact, we already wanted to propose this last week, but then the Socialists were still against. So better late than never, I guess. Happy to support a debate, not under this title, because the level of hypocrisy is simply a bit too high. Have you ever seen the border fences in Spain? Have you ever seen the plans that the Finnish government is doing to build a border wall? It is socialist governments rightfully using fences to manage migration, and yet here you stand arguing that Europe should never help any other member state to do the same. As always with the socialists, it's do as I say, don't do as I do. So yes, we would like to have a debate on the Council conclusions under the words that the Council itself chose, with the support of socialist prime ministers. And this is follow-up on the European Council conclusions, mobilising EU funds, reinforcing border protection capabilities. Thank you. Thank you, Mr. Lenners. I now give the floor to Ms. Sophie in 't Veld to present another alternative proposal of the Renew Group. Thank you, Madam Chair. It's always a joy to hear the EPP reproaching the rest of us for being hypocrites. Just to frame the issue a little bit, I think we should have a debate and remind the European Council of the fact that their conclusions are actually a political statement. The European Council is neither a legislator nor the budget authority, contrary to the European Parliament. Now, the migration issue requires not grand statements and posturing and fake solutions. It requires real solutions. That is what we as a legislator and a budget authority are working on very diligently, and that is why my group would like to propose a debate with the title referring to the UCO conclusions and the need for a speedy finalisation of the roadmap. Because we do serious work here, we work on real solutions, and I think that is what we want to debate with the European Council. Thank you, Ms. in 't Veld. So now we'll take them, we go back to the top. So Ms. Bischoff, I ask you, would you agree with either the proposal from the ID group or the proposal from the EPP group or the proposal from the Renew group? So if your answer is no, then we will vote on the proposal of the S&D group. The vote is open by roll call. Yeah. Vote is closed, and it is rejected. So now I ask, Mr. Garot, do you maintain your initial proposal? So we vote on the request of the ID group by roll call. The vote is open. Vote is closed. And it is rejected. So now I ask Mr. Lenners, do you maintain your initial proposal? Yes, you do. So we put the request of the EPP group to a vote by roll call. Vote is open.
Vote is closed. And it is rejected. So I ask you, Ms. Interveld, do you maintain your initial proposal? Yes, you do. So we put the request to a vote by roll call. It was not by roll call, but... Apologies, it was not by roll call after all. So we'll do it by show of hands. So we cancel the vote. Who agrees with the Renew Group proposal? By show of hands. Okay, there is a clear agreement and therefore it is adopted. We can check. We can check. The vote is open. But it's not by roll call. Vote is closed. And it is adopted. And therefore, we will have Council and Commission statements on UCO conclusions, the need for the speedy finalisation of the roadmap as a second point on Wednesday afternoon. Still on Wednesday, the ECR group has requested that a Commission statement on further repressions against the people of Belarus, in particular the cases of Andrei Poczobut and Alias Bialetsky, be added as the fifth point in the afternoon before the oral questions on adequate minimum income ensuring active inclusion. The debate would be wound up with a resolution to be voted in March 1. I give the floor to Ms. Anna Fotyga to move the request. President, colleagues, in the course of a criminal war of aggression against Ukraine waged by Russian Federation, Alexander Lukashenko, the oppressor of Belarus, launches his next wave of atrocities against society, in particular by convicting the very important member of the Belarusian opposition, an outstanding journalist, Andrei Poczobut, after 690 days in prison earlier, awaiting this judgment. Now the court proceedings started against Ales Białacki, the Nobel Peace Prize winner and one of Sakharov Prize winners, among, together with other opposition members. It is he asked to the court proceedings to be conducted in Belarusian. It was rejected. Thank you, Ms. Fotyga. And that's showing the Russification of Belarus. Thank you. Okay, I kindly ask you to support Thank you, Ms. Fotyga. I give the floor to any colleague who would like to speak against. I see that not to be the case, so I put the request to the vote by roll call. Vote is open. Vote is closed, and it is adopted. So therefore, we will have a Commission statement on further repressions against the people of Belarus, in particular the cases of Andrei Poczobut and Ales Bialetsky, to be added as the fifth point on Wednesday afternoon before the oral questions. The statement would be wound up with a resolution which will be voted on in March 1. Last request for Wednesday, yes. The Greens Group has requested that the resolution on the oral questions on adequate minimum income ensuring active inclusion be postponed to the March 1 part session. I give the floor to Ms. Sarah Mathieu to move the request on behalf of the Green Group. Ms. Mathieu, go ahead. Yep. Okay. Thank you, President. As you are all aware, I'm sure there will be a strike on Thursday, and that means that some members will not be able to vote because they want to join the strike, or perhaps they have other travel arrangements. And so, as the rapporteur on minimum income, I would urge you to postpone this vote to March. It's a very important decision when it comes to
getting some action done on the eradication of poverty in Europe, and I think it's important that all members that want to vote can be present. Thank you. Thank you very much, Ms. Mathieu. Does anybody want to speak against? I see that not to be the case, so I put the request to a vote by show of hands. Who's in favour? Who's against? Who abstains? It's rejected. The agenda remains unchanged. We can check. Vote is open. Vote is closed, and it is rejected. Agenda remains unchanged. So the agenda is adopted. The order of business is thus established. The next item on the agenda, please, dear colleagues, I ask you to stay in the room. Commission statement on the EU response to the humanitarian situation following the earthquake in Turkey and Syria. Have a good afternoon. So please, everyone, you can have your private discussions outside the plenary hall, because now we are going to have a very important debate on the tragedy that happened in Syria and Turkey a week ago. Hello. Arvoisat kollegat, nyt meillä on aiheena komission julkilausuma EU:n toimista Turkin ja Syyrian maanjäristyksen jälkeisen humanitaarisen tilanteen johdosta. Ja tästä suuresta tragediasta käymme nyt keskustelun. Haluan aivan ensimmäiseksi antaa puheenvuoron komissiolle. Komission jäsen Janez Lenarčič, olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. Janez Lenarčič for the Commission. You have the floor. Madam President, honourable members, I wish to start by expressing my heartfelt condolences to the people of Turkey and of Syria who have been hit by the devastating earthquake a week ago. Our thoughts are with all those who have lost loved ones, the injured, those who lost their homes, and with the first responders working tirelessly to save lives. Just hours after the earthquake, the European Union mobilized search and rescue teams for Turkey. The European Union Civil Protection Mechanism has offered 32 search and rescue teams and 6 medical teams from 21 EU member states and 3 other European participating states. Our teams arrived quickly and have participated in the rescue effort alongside the Turkish first responders since. Last Thursday, I visited Gaziantep. The scale of destruction is without precedent in recent times. In Turkey alone, more than 13 million people have been affected. Many of them are left homeless in very harsh winter conditions. There is a desperate need for relief materials, including tents and other items, to ensure that people have shelter
and are protected from the cold. That is why I have decided to mobilize RescEU, the EU's own emergency stockpiles. We have sent 500 temporary accommodation units, 2,000 tents, and 8,000 beds to Turkey from these European strategic reserves. In addition, 16 member states have already offered various shelter items to help people in Turkey. We have also allocated an additional 3 million euros to humanitarian partners to meet the most urgent needs across the affected locations in Turkey. It is crucial that we also help the people of Syria, who have been greatly impacted, and millions of Syrians were already dependent on humanitarian aid before the earthquake, with almost 3 million displaced in northwest Syria alone. Following a request for assistance from the government of Syria, as well as an activation of the Union Civil Protection Mechanism by the World Food Programme, 9 member states so far, as well as 1 participating state, have already offered in-kind assistance. Family tents, sleeping bags, mattresses, beds, food items, winter clothing, and more. We are working to ensure that this assistance can be delivered rapidly and equitably to all people who need assistance. The Commission also allocated an additional 3.5 million euros in emergency humanitarian funding to help our partners address urgent needs in Syria. They are already providing water and sanitation support, distributing blankets, hot meals, tents, and hygiene items. Emergency assistance is also being mobilized through a deployment of the European humanitarian response capacity. These are strategic stocks of emergency items, among others in Dubai and Brindisi, and they will be delivered to Syrians affected by the earthquake, including winterized tents, heaters, blankets, water, sanitation, hygiene kits, and kitchen sets. We will also offer logistical support to deliver assistance. Honourable members, the European Union is determined to further scale up support in view of this unprecedented catastrophe. Considering the enormous needs, the European Commission and the Swedish Presidency of the Council will host next month a donors' conference in support for the people of Turkey and Syria. This is organised in coordination with the Turkish authorities to mobilise international funds, notably for reconstruction and rehabilitation. I look forward to hearing your views in today's debate. Thank you. Paljon kiitoksia komissaari Lenartsis, ja nyt sitten annan puheenvuoron poliittisten ryhmien edustajille. Ensimmäiseksi Euroopan kansanpuolueen ryhmän puolesta edustaja György Hölveni. Olkaa hyvä. Tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim! Most egy héttel a Törökországot és Szíriát pusztító földrengést követően mindeneket köszönetet kell mondanunk azoknak, akik az elmúlt héten is ezekben a percekben is testi épségüket veszélyeztetve küzdenek a bajba jutottakért. Tisztelettek! A mi feladatunk, hogy mindenben támogassuk az ő munkájukat. Ez történik a bizottság részéről, ez a mi kötelességünk is. Engedjék meg, hogy külön kiemeljem a szíriai humanitárius helyzetet, hisz itt rendkívül nehéz biztonsági és politikai helyzetben kezdődött meg a segítségünk. Azonban sokkal átfogóbb szerepvállalásra van szükség.
ahhoz, hogy a humanitárius szereplők valóban hatékonyan tudják ellátni feladatukat. A katasztrófát követően felvettem a kapcsolatot az ország egyik legnagyobb segélyszervezetével, a Szent Efrém Pátriárkai Fejlesztési Bizottsággal, valamint az AFSZI nevű olasz humanitárius ügynökséggel és más Szíriában tevékenykedő nem kormányzati szervezetekkel. A nemzetközileg elismert unióval szorosan együttműködő szervezetek elmondása szerint a banki tranzakciókra, az elektronikai eszközökre, a romok eltakarításra szükséges gépekre vonatkozó szankciók súlyosan hátráltatják a humanitárius fellépést. Módot kell találnunk tehát arra, hogy a szankciók politikai céljának feladása nélkül elhárítsuk az életmentés időszaka után az újjáépítés akadályait. Ez csak is a szíriai lakosság közvetlen segítségét szolgálatja. Itt az idő, biztos úr. Ebben a kérdésben számíthat személyes és frakcióm az Európai Néppárt támogatására. Köszönöm, hogy meghallgattak. You can count upon the support of my group. Thank you very much. Paljon kiitos edustaja Hölveni. Ja sitten Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien SD-ryhmän nimissä edustaja Nacho Sánchez Amor. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. En esta Cámara hemos tenido en los últimos años muchas oportunidades de ejercer la crítica más justificada con la gobernación turca, con sus autoridades, no con el país ni con su admirable sociedad civil. Lo he dicho muchas veces, Erdogan no es Turquía y Turquía no es Erdogan. Y esa Turquía, a la nación, a la sociedad, a su pueblo, a quienes debemos dirigirnos hoy con empatía y cercanía. La escala de la devastación es histórica, seguramente solo comparable con lo que sucedió en Haití en el año 2010. Y del mismo tamaño debe ser la respuesta, las dos respuestas, la respuesta doméstica y la respuesta europea. Nuestra reacción, la de la Unión Europea y la de los países miembros, ha estado a la altura. En pocas horas, los mecanismos europeos de protección civil se pusieron en marcha, algunos muy simbólicos que quiero destacar aquí, como el esfuerzo de Grecia como vecino inmediato de Turquía. Ahora toca mantener ese esfuerzo inicial, creando los medios para acompañar la reconstrucción en condiciones seguras para el futuro. Turquía no es Haití. Turquía es un país que exhibe su carácter de actor regional y sus enormes capacidades estatales. Es el momento de probarlo, protegiendo a su población y contando para ello con la ayuda europea. Ayuda humanitaria y, por tanto, ajena a consideraciones políticas. Ya habrá tiempo para la política. Kiitoksia edustaja Sánchez Amor ja sitten edustaja Malik Asmani, Uudistuva Eurooppa, Renew-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, dear Commissioner Lunacek, dear colleagues. Last week, southern Turkey and northern Syria were rocked several times by very strong earthquakes, causing massive devastation of unprecedented magnitude. Even now, a week later, it's difficult to realize the scale of this disaster and human suffering. Last year, I got to know the beautiful cities of Antep and Urfa, very welcoming and energetic people who are working hard, not only for themselves, but also for the many Syrian refugees. And now, so much that they worked for has literally collapsed. It's horrible. People sleep in parks or in tents, still in shock. All their future dreams are gone at once. In these difficult times, Europe must stand up and lend a helping hand. Fortunately, the EU, and I would like also to express my gratitude to Commissioner Lunacek, and also the Member States have responded quickly with emergency aid, which I applaud. But we know that more is needed. We must show our solidarity. More humanitarian aid is now needed, and also for the years to come, to offer perspective to the people in the affected areas. We demand full access to northern Syria immediately. And also we call upon the Turkish authorities that their actions are just and lawful. Blocking Twitter is not a solution. Let's make it clear why Mustafa Kemal's choice for Europe was the right one, by being there for Turkey at its darkest hour. Thank you.
Kiitos kollega Asmani. Ja sitten Vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin nimissä edustaja Sergej Lagodinsky. Olkaa hyvä. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe politischen Partnerinnen und Partner, Bürgerinnen und Bürger in der Türkei und in Nordsyrien. Liebe Parteifreundin aus Europa, die mir gestern offenbarte, dass sie 4 Angehörige in Türkei verloren hat. Liebe beste Freundin in Berlin, die mir gestern anvertraute, wie sehr sie ihre 2 Cousins vermisst, die nur deswegen überlebt haben, weil sie eine Raucherpause gemacht haben. Und sie wird auch immer die anderen 14 Familienmitglieder vermissen, die keine Raucher waren und deswegen nicht überlebt haben. Liebe Brüder und Schwestern in Idlib, Hatay, Afrin, Diyarbakir, Adiyaman, Golbassi, liebe Brüder und Schwestern in Kassel und in Köln, in Barcelona und in Stockholm, die ihre Brüder und Schwestern beweinen. Wir stehen mit euch, wir weinen mit euch, aber wir müssen auch handeln. Gut, dass die Kommission Mitgliedstaaten Geld und Ausrüstung in die Türkei und nach Syrien schicken. Aber ich habe mich soeben mit einigen Menschen aus Türkei und aus Syrien gesprochen. Sie alle fordern eins. Stellt sicher, dass diese Hilfe bei den Bedürftigen wirklich ankommt. Stellt sicher, dass die Bedürftigen für Behandlungen auch in die EU einreisen können. Nicht irgendwann, sofort, so schnell wie möglich, ohne bürokratische Hürden. Und verteilt endlich europäisches Geld auch unter Organisationen, die nicht von Assad-Regime anerkannt sind. Insbesondere rede ich von weißen Helmen. Lasst uns gerade jetzt nicht Assad auswählen lassen, wer überlebt und wer nicht. Lasst uns in dieser Stunde der Menschlichkeit geradlinig bleiben. What we need to do, we need to ensure that humanity kollega Lagodinsky. Ja sitten identiteetti- ja demokratia eli ID-ryhmän nimissä edustaja Thierry Mariani, olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. Depuis la tragique nuit du 6 février, tous les Européens expriment leur solidarité avec les peuples turcs et syriens qui traversent tous deux une terrible épreuve. Immédiatement, les chancelleries européennes et l'Union européenne ont annoncé leur soutien à la Turquie à travers divers mécanismes. C'est tout à notre honneur. En revanche, nos atermoiements devant le sort des habitants du nord de la Syrie sont abjects. Oui, nous devons lever les sanctions qui frappent le peuple syrien. Oui, au nom de l'humanisme européen, nous ne devons reculer devant aucun partenariat pour sauver des vies humaines. 90% des Syriens vivaient sous le seuil de pauvreté avant le séisme. Les sanctions européennes et américaines les maintiennent dans une crise économique perpétuelle qui accroît leur migration et coûte des vies humaines. Ces conditions étaient déjà donc révoltantes. Elles sont aujourd'hui politiquement désastreuses et moralement insupportables. Même les États-Unis annoncent désormais l'assouplissement de leurs mesures coercitives. Qu'attend donc l'Europe? L'Union européenne ne peut pas continuer à faire payer au peuple syrien la victoire de Bachar el-Assad face à la rébellion islamiste et ainsi continuer à maintenir le peuple syrien dans la misère. Même après cette catastrophe. Aujourd'hui, les habitants d'Alep sont encore dans les rues, par crainte que leur immeuble s'effondre. Les organisations humanitaires prennent des risques légaux immenses pour faire parvenir l'aide que les peuples européens veulent généreusement donner aux victimes. Et nous fermons les yeux en prétendant que les sanctions ne toucheraient pas les aides humanitaires. Mais vous savez que c'est faux, parce que toutes les banques refusent de faire le moindre virement. Alors, tous les acteurs de l'aide d'urgence nous disent le contraire et demandent justement ce changement de politique. Les victimes du tremblement de terre nous le demandent. Levons les sanctions pour la Syrie. Kiitokset edustaja Mariani ja sitten ECR, Euroopan konservatiivien ja reformistien nimissä kollega Beata Kempa. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, ponad 35 tysięcy ofiar śmiertelnych, 2,5 miliona osób dotkniętych skutkami ostatniego trzęsienia ziemi, przebywających aktualnie w bardzo trudnych zimowych warunkach, to obraz pogranicza Turcji i Syrii. Tysiące zamarzniętych i straumatyzowanych dzieci, z których wiele w jednej chwili stało się sierotami. Wszyscy czekają na naszą pomoc. Cieszę się i dziękuję za uruchomienie pierwszych mechanizmów pomocy w Unii
europejskiej. Musimy wznieść się ponad granice, ponad trudne podziały polityczne i maksymalnie zintensyfikować naszą pomoc humanitarną. Musimy trafiać bezpośrednio na miejsce, w te najbardziej dotknięte regiony. Już tam są polskie organizacje, zarówno te katolickie, jak i te świeckie. Działają od lat w Syrii. Dzisiaj mówią, co tak najbardziej trzeba. Warto i zachęcam, aby włączyć dystrybucję pomocy. Jednocześnie z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim ratownikom z całego świata, w sposób szczególny polskiej grupie strażaków Straży Pożarnej Huzar, a także ratowników z polskiej grupy górniczej, której udało się wydobyć już wiele osób i nadal pracują w ciężkich warunkach. Wierzę, że uda się pomóc jeszcze wielu żywym osobom. Niech to dobro do Was wraca. Dziękuję Panie Komisarzu i działajmy. Ma Pan wsparcie. Thank you, and you can count on our support. Kiitoksia kollega Kempa ja sitten Euroopan parlamentin vasemmistoryhmän nimissä kollega Özlem Demirel. Olkaa hyvä. Aus der Türkei und aus Syrien. Meine Gedanken sind bei den Menschen in der Türkei, bei meinen Freundinnen und Freunden. Städte sind zerstört, auch die Stadt, in der ich geboren bin. Mein Telefon brummt die ganze Zeit. Nachrichten von Menschen in der Türkei, die verzweifelt sind und nicht wissen, wohin sie wollen. Das Dorf, in dem ich noch im Oktober letzten Jahres war, ist zu 80% zerstört. Und gleichzeitig habe ich gestern ein Video gesehen auf Instagram, wie die AFAD, die staatliche Rettungsbehörde, Banktresore aus den Trümmern rettet, nicht Menschen. Daneben sah ich entrüstete Menschen, die schrien. Überall liegen unsere Familien, unsere Liebsten. Und ihr sorgt euch um Banktresore. Und ja, in der Tat, es ist eine toxische Mischung aus grenzenloser Profitgier und einer korrupten Ein-Mann-Herrschaft, die aus dieser Naturkatastrophe, die nicht verhinderbar war, aber diese menschliche Tragödie hervorgerufen hat. Die Menschen sind zu Recht empört. Ich bin auch empört. Hilfen in den wichtigsten Stunden und auch jetzt noch kommen nicht an. Der Erdogan-Administration scheint im Moment ihre Macht wichtiger zu sein, als Menschenleben zu retten. Und es bleibt zu befürchten, dass das Regime auf die berechtigte Empörung des Volkes mit Repression reagiert. Bereits jetzt wird der Druck auf kritische Stimmen erhöht. Deshalb, Kolleginnen, braucht es zwei Dinge. Wir brauchen humanitäre und akute Hilfe sofort. Die Hilfen müssen ankommen, aber wir müssen auch weiterhin auf die Türkei schauen, was in den nächsten Monaten passiert. Kiitokset kollega Demirel ja sitten edustaja Kostas Papadakis sitoutumattomien puolesta. Το χτύπημα των ισχυρών σεισμών στην Τουρκία και τη Συρία σε συνδυασμό με την πολιτική που αφήνει τους λαούς αφοράκητους για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων οδήγησε σε μια ανίποτη τραγωδία με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες, άσχετους. Χαιρετίζουμε το κύμα γνήσιας αλληλεγγύης των λαών στην οποία συμμετέχει ο ελληνικός λαός όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Απαιτούμε τώρα να Party and our people. We demand that all unacceptable sanctions by the EU, the US and NATO are lifted against Syria so that humanitarian aid can reach the Syrian people who suffers from multi-annual imperialist intervention. We stress that in seismic countries such as Greece or Italy, for example, governments favor the improvement of energy efficiency that brings profits to constructors and other groups instead of addressing static adequacy through enforcing anti-seismic building regulations. Only peoples can save the people through solidarity by demanding an adequate earthquake-proof planning, focusing on prevention and against powerful financial interests. Thank you. Kiitokset edustaja Papadakis. Ja nyt sitten olemme kuulleetkin ryhmien kannat. Ja seuraavaksi Manolis Kefalogiannis. Olkaa hyvä. Manolis Kefalogiannis. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η ώρα των αποφάσεων και της δράσης. Σήμερα είναι η ώρα της ανθρωπιάς. Είναι η ώρα της ανθρώπινης προσέγγισης. Είναι η ώρα της αλληλεγγύης.
We have to be close, we have to be in solidarity. We can leave aside politics and bow in front of human pain. The Turkish people and the people of Syria are going through unspeakable hardship, a disaster, and we're devastated, we are shocked from the pain suffered in the region. The European Union must go out of its way to provide any and all possible humanitarian aid to provide relief to the people in the region. Let's send our thoughts and our action. We are on the side of the peoples of Turkey and Syria. Europe of solidarity, Europe of social contribution and empathy should show what we can do to be on the side of the peoples of Syria and Turkey. A delegation of the Greek Parliament must visit these areas. Mr. Chairman of the relevant Friendship Committee, thank you. Kiitokset edustaja Kefalogiannis. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Tonino Picula. Olkaa hyvä. Hvala, gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče. Izražavam najdublju sućut građankama i građanima Turske i Sirije. Ovo je nezamisliva tragedija ogromnih razmjera i beskrajne tuge. Preživjelima želim da smognu snage za obnovu života iz ruševina, da ih ne svlada očaj koliko god to teško bilo. Pozivam Evropsku uniju da pruži svu moguću pomoć kako bi olakšali patnje ljudima u Turskoj i Siriji. Veliko hvala spasilačkim ekipama iz cijelog svijeta. Koristim ovu priliku i kako bih podijelio iskustvo stečeno nakon potresa u Hrvatskoj, u Zagrebu i Petrinji 2020. godine. Zahvaljujem institucijama Evropske unije na upućivanju izdašnog paketa pomoći Hrvatskoj. Zahvaljujući njemu, grad Zagreb uspio obnoviti određen broj zgrada javne namjene, škole, vrtiće i muzeje. No, naučili smo i neke lekcije na vrlo bolan način. Nužno je administrativne kapacitete objediniti u jednoj instituciji, kako bi se spriječilo da pomoć Evropske unije ne bude iskorištena na vrijeme. Nažalost, sporost naše administracije na nacionalnoj razini obnovu je privatnih zgrada usporila toliko da će vjerojatno biti propuštena prilika za korištenje većine dodijeljenih sredstava Evropske unije. Kiitos edustaja Pitsula. Ja sitten edustaja Dacian Ciolos. Olkaa hyvä. The mobilization of the European Union and its member states to support the people of Turkey and Syria has been speedy and generous, and thank you, Commissioner Lenarčič, for what you have done till now. But we need all actors, international and on the ground, to put aside their differences and work together to ensure continuous and speed access so that humanitarian aid reach all those in need in all affected areas. And this is especially pressing and necessary in northwest Syria, where the humanitarian crisis was already worsening before earthquake. Related to Syria, considering the disaster caused by the earthquake, I think a serious analysis is needed on the possibility of a general humanitarian exception clause that would allow aid to arrive more quickly without waiting for the various approvals that take time. And I call on the authorities in Damascus and all other actors on the ground not to politicize the delivery of humanitarian aid and to engage in good faith with all humanitarian partners and UN agencies to help people, because we need to act now beyond any political differences to help people. Thank you. Paljon kiitokset kollega Cholos. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Jean Lacapelle. Olkaa hyvä. Il y a des situations où l'humanitaire, où le salut des populations doivent prendre le pas sur toute autre considération politique ou diplomatique. L'Union européenne ne cesse de le dire quand il est question de migrants. Mais elle abandonne hypocritement ses grands principes lorsqu'il s'agit de la Syrie. Un séisme a durement frappé. Nous avons tous ici une pensée pour les victimes et leurs familles en Turquie et en Syrie qui attendent dans l'angoisse. La Turquie bénéficie d'une aide de la part des pays membres de l'Union européenne comme de la communauté internationale, ce que nous saluons sans réserve. Vous permettrez
de profiter de cette occasion pour saluer les équipes de sauveteurs français qui sont sur place. Nous savons que la détresse est encore plus forte en Syrie, en raison du conflit, de la destruction du pays, mais aussi des sanctions édictées par l'Union européenne. À leur présence, la priorité est de faire trêve aux rancunes diplomatiques, d'oublier la logique juridique aveugle des sanctions et de penser avant tout aux populations syriennes. Notre aide humanitaire doit également s'adresser à ces populations qui souffrent et qui en ont besoin d'une question d'honneur et d'humanité. Je vous remercie. Are suffering. It's a question of honour and humanity. Thank you. Kiitokset edustaja Lacapelle ja sitten edustaja Anna Fotyga. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Lacapelle. And the next speaker is Anna Fotyga. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, zeszłotygodniowa seria trzęsień ziemi dotknęła terytoriów, które od lat są już świadkiem klęsk humanitarnych, przede wszystkim w Turcji i w Syrii. To powoduje, że szybkie i sprawne dostarczenie pomocy, poszukiwań jest tak skomplikowaną i trudną sprawą. Pomimo tego instytucje Unii Europejskiej i jej państwa członkowskie, w tym również w ogromnej mierze mój kraj, Polska, zadziałały bardzo szybko i sprawnie. Chciałam podziękować wszystkim za tę akcję, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że moje myśli i modlitwy są z ludźmi, ludnością Turcji, Syrii i wszystkich innych dotkniętych państw. Musimy dokonać kolejnych wysiłków, bo skala zniszczeń i liczba ofiar jest po prostu niebywała, niespotykana w historii, a te wcześniejsze klęski nie pozwalają tej skali określić precyzyjnie. Musimy być gotowi na długą pomoc. Provide precise numbers. We have to be ready to provide help in the long term. Thank you very much. Kiitokset kollega Fotyga. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Niesi Kiziliorek. Olkaa hyvä. Madam President, I am speechless. I will rather call Voltaire to talk on my part. I quote, "And tombe beneath roofs, and they die without relief from